ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஸ்டாஃப்ட காட்டுங்க. ஸ்கேன் அப்பில் ப்ளீஸ் கெட் இன்புட்ஸ். ஓகேவா? இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் நீ ஸ்கேன் அப்பில் வாங்கிக்கோ. பிரிண்ட் அப்பில் show me the output. ஓகேவா? ஸோ இஃப் ஐ எம் voting for the particular number அப்படின்னா அந்த ஸ்கேன் அப்பில் ரீட் பண்ணி அரேல ஸ்டோர் பண்ணி you need to increment the count. At last, if you press, you give some other input as a result in your scanf la ஒரு variable read பண்ணனா you need to produce the result. இது எப்பக்குள்ள முடிக்கணும்? நம்ம constitution result வரதுக்குள்ள இந்த C program முடிக்கணும். Can you take it as a task and complete it? Hello dear students? Yes sir. Try பண்ணலாமா? So இது மாதிரி practical இத ட்ரை பண்ணாதான் see, it is a very big festival as Tamil Nadu and India is concerned. நம்மளோட அந்த voting இதோட population even yesterday Kerala நடந்திருக்கு, பாண்டிச்சேரி நடந்திருக்கு. So இது வந்து ஒரு பெரிய festival. So it consumes time as well as the money. Okay, so the engineering students are encouraged to do plenty of invention in this sector. So election commission they will allocate certain fund for research and development. So if people create certain secured protocol for this kind of mechanism, your product will be promoted. Okay, adha nama use pannalam. Next election kulla please have some target. Maybe if the COVID situation say namakku increase irukku abdina, please incorporate all the things in the voting machine itself. That means here you have only 3 machines: control unit, then electronic voting machine, then voter verified paper audit trial. Idukku before la you can include your thermal scanning, your temperature, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூனிட் நீ இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாம் ட்ரூ ஆனா கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு நீ உள்ள வர மாதிரி you can do some setup. Okay, even you can go through the Sedu app. Sedu app மூலமே இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீ ஃபில்டர் பண்ணி இங்க வர முடியுமா அப்படினா you need to try. Okay, shall we start this today's class? 58 and 57. I think we can start the class. You people don't have the login issue. Am I correct? எல்லாரும் login பண்ணிட்டியா ப்ராப்பரா? Yes. If you people are facing any issue, please interrupt me. Na chat box la type பண்ணுங்க ஏதாவது login issue இருந்தா. Okay, before getting into the new topic, shall I ask what we have covered in the last class? Please take your class notebook and tell me what are the topics we have covered in the last class. Please make it fast. Please make it fast. Just tell me the topic what we have covered. I didn't post your recording. Today I will post along with the today's class recording. Okay. Okay, can anyone unmute and tell me what are the topics we have covered in the last class? Or we started with the forward biasing once again in the last class? Please quick. Can I already mic irka, mic check panna na attendance edutana again or 10 minutes போயிடும். கொஞ்சம் unmute பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Last class what are the topics we have discussed? Else I will call any one number to tell. Okay. Can Ajay, are you there? Yes? Reverse saturation current. Reverse saturation current, very good. அப்ப forward current la என்னென்ன component இருக்கும்? Majority current இருக்கும் as well as your saturation current. Am I correct? Can anyone tell me by incorporating all these two current values, what is your forward current? Your forward current is equal to I majority minus I saturation. Very good. That is regarding your forward biasing. Okay. What about your reverse biasing? Reverse biasing la enna current flow irukum? Are we having majority current in that? No. That means majority current is equal to what? Zero. So therefore, the reverse bias current is simply is equal to your saturation current. That's all. Okay. Where you will plot your forward bias characteristics in your graph.
Whether it is in the first quadrant or first quadrant. Very good. Reverse bias in the quadrant left drop on reverse bias Third quadrant. third quadrant. Third quadrant. Okay. Can you recollect the application of the PN junction diode? What are all the applications we have seen? First one, rectifier. Second one, clipper. Third one, clamper. Am I correct? Okay. So if I pause the video, please refer these three applications once again. Don't worry, we will see these applications in detail. In today's class, let me start our discussion with a new device called what? What? What is it? Okay. What is the today's date? Please take your class notebook. In our school days, our maths teacher used to tell one thing. Before start eat, wash your plate. Am I correct? Wash your plate and then eat. அது நமக்கு எப்படின்னா கிளாஸ் நோட்புக்ல பிஃபோர் ஈட் யூ நீட் டு வாஷ் அப்படின்னு என்ன மீனிங்? புட் த டேட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரைட். வாட் இஸ் டுடேஸ் டேட்? 7/4/21. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Please, everyone, please mark the today's date and start write the content what we are going to see. Zener diode. It is not new to you people. Therefore, you people can share few points under this title. Then I will start my class. What do you know about the Zener diode? Any 1 or 2 points? Can you share your views? Very good. It is a heavily, you people do one thing. Whatever your friends are saying, take those points as a very first input. Please make a note of that. The first point regarding the Zener diode, it is a heavily doped PN junction diode. Very good. What is the second point? Anyone? What is the second point you know about the Zener diode? Very good, very good. It is designed to operate only in the reverse bias. Very good. You people are making my work too very simple. So the first one, doping is high. The second one, it is designed specially to operate in reverse bias condition. Okay. Any other point if you know? Else shall I continue? Think and tell, no issue. I will give you half minute more. Okay, shall I ask questions? You can answer, I think. How many terminals are available in Zener diode? Any idea? Whether it is a 2-terminal device or 3-terminal device? 2-terminal device. Very good. With this information, we will get into the topic Zener diode. So, can you see the things in front of you? What are these? What are these? Can you see the images? Sir. These are all the real component view of your Zener diode. Okay. Once you go to market and if you buy the diode, mainly you will find this package, Zener diode. In a color lyric, sir, what is the color? Brown. Oh, it's not a brown, little orange or red color in the portion. This portion alone. Okay. So the Zener diode also available in this the PN junction package is available. Don't bother about these packages. These are all little advanced packages. We will teach you these packages later. At present, you concentrate on only this kind of package. Okay. So from this, it is very clear that in all the images, you have only 2 terminals. Am I correct, sir? Okay. Can anyone tell me how to identify the anode or cathode from this package?
இந்த பேக்கேஜ்ல எது ஆனோட் எது கேத்தோட் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? Are they given any special notation for the cathode? No, sir. Please make a note of this. This black mark indicates the terminal near to this black indication is your cathode. Then what about this terminal? What about this terminal? Obviously it will be anode. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes. Okay, this is the identification of your terminal. If you want, please take a screenshot of this slide. These components doesn't have the lead. These are all have some mounting portions. This kind of devices only available in your mobile phone. This kind of packages are called SMD package, surface mounting devices. These are all called THD, through hole device. So in the devices of fix pananum appadina, you need to make the hole in the PCB. On PCB la nee hole make panni, you need to insert your components. But if you want to place these devices, you no need to make the hole in the PCB. In the surface la eduthu ipdi vecha podum. Don't bother. I will share on video. If you watch the video fully, you will come to know what is these packages. Okay? Yes. Now you understand how to identify the anode and cathode terminal with this black band indication. Yes. Yes. Now what else we are going to see? What are all things we have seen in the ordinary PN junction diode? We will see how the construction was. Then we will see two kind of biasing. What are the two types of biasing? What are the two types? Forward and reverse bias. Then we will plot one characteristics. What is the name of the characteristics? That's all. As simple as that. So in Zener diode also, we are going to discuss about the construction, then the type of biasing, then its characteristics. At last, very, very important, where to use it. Abhina, what is the mean in the title? Application. Can I please have this flow every time? It is very simple. Whenever you study any new device, we will see the construction, followed by how to bias it. Then what is the characteristics? How to plot the characteristics we need to plot. Then we will find the application. Without making much delay, very first thing, we will see the symbol. So the symbol, normal PN junction diode, idukku enna difference? Have normal PN junction diode, idukku oru chinna difference irukku. Enna difference? Let me draw the symbol for the normal PN junction diode or ordinary PN junction diode. What is the difference between these two? What is the difference between these two? Okay, or else in the particular it looks like one alphabet letter. Enna letter mari irukkudu? Z. Am I correct? Why they included Z here? Any idea? Zener. Your first letter look Z. So the same thing they have implemented in the symbol also. Okay, so actually I forgot to discuss one thing in the PN junction diode. This PN junction diode lab, if you see only this outer portion alone, it looks like one arrowhead. Am I correct? In the portion or arrowhead mari irukka? Arrowhead mari irukka? Any guess from your side? In the arrowhead ஏதாவது ஒரு direction point பண்ற மாதிரி இருக்கா? That means what? Very good. The current will flow அதாவது the useful current will flow only in the forward biasing. This kind of devices is also called as a
unidirectional device. அப்ப unidirectional ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். that too from anode to cathode. அதுக்கு தான் இது கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? then இங்க ஒரு பேரியர் மாதிரி ஒரு சிம்பல் இருக்கு. அப்ப இது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? it represents your barrier potential. அப்ப டயோட சிம்பல்ல what this triangle represents, what this line represents, you know now. Am I correct, sir? Am I correct? Yes. So now in Zener diode, this along with the barrier potential, we included this symbol to differentiate from the normal PN junction diode. Okay? Yes. You have one more symbol. Please draw these things. Don't take screenshot. This thing will take very less time to draw. Everyone, please draw the symbol. Please draw the symbol. This is the actual device. These two are the different symbols used to represent your Zener diode. If you note down, please say okay. Let me change the next slide. சும்மா ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் போட்டுட்டு இருக்காது. எங்க காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கோ அங்க மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் போடணும். ஓகேவா? எஸ். Shall I change the slide? Yes? Yes, sir. Yes. Okay. Then, let me take few points regarding the Zener diode. Zener diodes are designed, as your friend told, not told by me, your friend already told. The Zener diodes are designed to operate in reverse bias. Upon reverse bias, we know one thing is called breakdown voltage. Correct, sir? So actually the PN junction diode எப்படி இருக்கும்? Very tiny saturation current. After some time, my characteristics will go like this. What is the name of this voltage? VB. This is called your breakdown voltage. Correct? This is your breakdown voltage. So in the breakdown voltage, after breakdown voltage, if you give, your diode will get damaged. Therefore, you have one stop limit. What is that? V peak inverse voltage. This is regarding your normal PN junction diode. Beyond this peak inverse voltage, we won't operate the diode. But this particular diode is designed in such a way that you can operate in this breakdown region. That is the very first point. Please make a note of that. If you operate your PN junction diode in your breakdown region, what will happen? Any idea? Normal PN junction breakdown region operate panna enna agum? Your diode will get damaged, but Zener diode won't get damaged. That is the first point. Next point, Zener diode, as your friend told, once again, as your friend told, it is a heavily doped diode. Heavily doped diode than your ordinary PN junction diode. Please make a note of these hints. Quick, 2 point note பண்ணியாச்சு. Breakdown region operate பண்ண முடியும். Second point, why or how I can operate it? This is the reason. Because it is heavily doped. Okay. Then the third point is very interesting one. By varying the doping level, it is possible to produce the Zener diodes with the Zener breakdown voltages from 2 to 200 volt. In the volt kulleye Zener breakdown occur panna mudiyum. If you compare with your normal PN junction diode, these breakdown voltages will occur in very high voltage. If you recollect your previous PN junction diode, let me show the slide. Let me show the reverse breakdown voltage in your normal PN junction diode. If you compare, see here. If you recollect this, what is the magnitude of your
breakdown voltage in normal PN junction diode எவ்வளவு சார் வருது? It is around 1000 volt. Am I correct? Am I correct? Hello? Yes. Normal PN junction diode la breakdown voltage எங்க occur ஆகுது? It's around 1000 volt. But if you increase the doping level, it will fall within the range of 2 to 200 volt. How low voltage it is? And I 1000 volt it's a very huge voltage. If you increase the doping level, you can decrease your breakdown voltages. Thereby, I can operate my Zener diode in this reverse characteristics. Is it clear, sir? Is it clear? Is it clear? Hello? If I increase the doping level, breakdown voltage getting decreases or increases? Decreases rapidly. Am I correct? Therefore, I can operate it in this region. So this is regarding the fabrication. Immediately we will get into the VA characteristics. VA characteristics layer, we are going to see the biasing. Very first one, forward characteristics of Zener diode. Please take down the title. Note le eludhanum summa ukkandu thoongittu irukudadu. VA characteristics of Zener diode. Under that, forward characteristics of Zener diode. Eludhiyacha? I think many of them not at all having notebook in your hand. Today we will post your one assignment. In that, you need to scan your notebook from the introduction of semiconductor device to PN junction diode. One note la eludhirupilla. And the last adhaadu nama last class nee enga eludhirukkiyo அந்த இடத்துல நீ உன்னோட சைன் பண்ணு. எங்க ஃபர்ஸ்ட் நோட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கியோ அங்கேயும் சைன் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அண்ட் லாஸ்ட் பேஜ்ல உன்னோட சைன் இருக்கணும். தென் என்டையர் இதை ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் பிடிஎஃப் யூ நீட் டு அட்டாச் இன் யுவர் கூகுள் கிளாஸ். டுடே ஐ வில் கிவ் யூ தட் அசைன்மெண்ட். ஓகே, யாரெல்லாம் எழுதிருக்கியோ லஞ்ச் முடிஞ்சோன்னா ஸ்கேன் பண்ணி வச்சு ரெடியா பிடிஎஃப். The name of the PDF is your roll number. Name of the PDF is your roll number. When underscore class notes 1 ன்னு வச்சுக்கோ. ஏதோ ஒரு மாடியூல் 1 ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோ. உன்னோட ரோல் நம்பர்ல நிறைய பிடிஎஃப் இருக்கு அப்படின்னா ஓகேவா. Now have you note down this title, forward characteristics of Zener diode? Shall I move the slide? Yes. Forward characteristics of Zener diode. This is a circuit diagram, but you no need to memorize the circuit diagram. Let me help you how to draw the diagram. So first you take your Zener diode. This is your symbol. Then I need to bias this. Forward bias. அப்படின்னா இங்க என்ன இருக்கணும்? Positive terminal. Okay. Then I need to connect this diode. Positive terminal I need to connect it to the anode terminal of my Zener diode. Then the cathode terminal I need to connect it to where? Negative terminal of the Zener diode. But if I connect straight away to the high power supply, once it start conduct, it will draw enormous current in the circuit. Thereby, to limit the current flow, I need to introduce one current limiting diode in series with that. What is the value of diode we used in the earlier case? It is around 1 kilo ohm. That's all. To find the VI characteristics, I need to voltage drop across the diode and current through the diode. What are all the instruments used to measure the voltage and current? Can you people spell it? How to measure the voltage? No, voltmeter. I need to use voltmeter. Voltmeter, capital letter V, DC voltage, therefore put a straight line. Voltmeters need to be connected parallel or across. Therefore, you connect it like this. Thereby, I can measure the voltage drop across the diode. Then, how to measure the current? Take ammeter. This is my symbol.
capital A under straight line. Ammeters are need to be connected in series. Thereby what I need to do? I need to break this connection. Then I need to include my ammeter. That's all. Please draw this diagram. Please draw this diagram. இது மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டிரா பண்ண பழகணும். சரியா? சும்மா மொட்டையா மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. Is it clear, sir? Whatever we drawn so far, whether it is right or wrong? Correct, sir? Hello. Correct? இது V subscript F ன்னு எழுதிக்கோ. இது I subscript F ன்னு எழுதிக்கோ. What it means? Can anyone unmute and tell me what is V subscript F? Forward. V subscript F is forward voltage. I subscript F is forward current. Okay. Can anyone tell me what is the procedure? How we will do the forward biasing? எதை vary பண்றோம் sir? Which one we need to vary? We need to vary the input voltage gradually. Can anyone tell me forward characteristics of the Zener diode is similar to what? இது எதுக்கு சிமிலரா இருக்கும் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். Forward characteristics of the Zener diode is very much similar to what? Your ordinary PN junction diode. Am I correct, sir? Am I correct? So Zener diode characteristics are very much similar to the normal PN junction diode. Therefore the knee voltage என்னவா இருக்கும்? இந்த voltage என்னவா இருக்கும்? VK. சிலிக்கான்னா எவ்வளவு இருக்கும்? ஜெர்மானியம்னா எப்படி இருக்கும்? Any idea? 0.7. ஜெர்மானியத்துக்கு 3. So kana many of the time discrete type question la கேட்டாங்கன்னா please explain the forward characteristics of Zener diode. உங்க சீனியர் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லு? ஒரே லைன்ல ஆன்சர் எழுதுவான். என்ன எழுதுவான்? ஒரே லைன்ல ஆன்சர் எழுதுவான். இந்த லைன் எடுத்து எழுதி வச்சிருவான். Okay? Don't do that. Descriptive question la கேட்டா you need to explain the procedures once again. Okay? அதை என்ன சொல்லணும்? gradually increase பண்ணணும். Beyond knee voltage or cut-in voltage, current will rapidly start increase. This is your characteristics. Okay? Please note down these current values. So forward biasing la current வந்து milliampere la இருக்கு. Correct? Okay. Now I will come to reverse bias. Draw the circuit diagram by yourself and turn on your camera and show me that. Note la வரைஞ்சு எனக்கு காட்டுங்க பார்க்கலாம். Zener diode draw பண்ணு. Reverse bias circuit diagram draw பண்ணுங்க. Camera on பண்ணி காட்டுங்க பார்க்கலாம். Why many of them getting left? Balaji left ஆனாரு. Quick note la draw பண்ணி எனக்கு காட்டுங்க பார்க்கலாம். Reverse bias. Quick draw பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு நோட்ல please tell your name once you unmute the camera. Quick. Reverse bias circuit diagram எனக்கு draw பண்ணி காட்டு. I will show you the VA characteristics of your reverse bias Zener diode. Make it fast. Draw பண்ணியாச்சா reverse bias? Are you people are taking the attempt to draw the reverse bias circuit diagram? எது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா வேலை முடிஞ்சது? ஃபார்வர்ட் பயாஸ்க்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ்க்கு. Terminals of what? Battery. See, terminals of the battery. சரி, ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணி எனக்கு காட்டுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா டிரா பண்ணியாச்சா? குயிக்கா ப்ளீஸ் மேக் அட்டெம்ப்ட். 2 கிளாஸ்ல யாரோ ஒருத்தவங்க எனக்கு நோட் காட்டணும். Then only I will proceed. Make it fast. சிதம்பரம் ஏன் கிளம்பிட்டாரு? 210. நிறைய பேர் ஆப்சன்ட் போல் இருக்கு. 59 தான் இங்க இருக்கீங்க. ஆனா கிளாஸ் ரூம் மாறி ஜாயின் பண்ணிருக்கியா? ஆனா அபிஷியல் மெயில் இல்லாம யாராவது ஜாயின் பண்ணியிருந்தா ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் ரோல் நம்பர் இன் யுவர் சாட் பாக்ஸ்.
Thereby, Sajid sir will take your attendance account. Regis, what is your register number? Okay, sir, Sajid sir, okay. Okay, can I drop paniyacha? Drop paniyacha. Please turn on your camera and show your notebook. Konja quick late panakudadu. We need to cover lot. Shobana, can you turn on your camera? 245. Siva Prakash, can you turn on your camera? கொஞ்சம் குயிக்கா காட்டுங்க. டிரா பண்ணியாச்சா? ஆனா ஆன்லைன் கிளாஸ் போர் அடிக்குது நீ தான் சொல்ற. சின்ன சின்ன டாஸ்க் கொடுத்து நீ இன்டராக்ட் பண்ணாதானே கிளாஸ் வந்து எஃபெக்டிவா கொஞ்சம் நமக்கு போர் அடிக்காம இருக்கும். ஒரு ஆகாஷ் லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு, ஏன் லெஃப்ட் ஆகுறாரு? டாஸ்க் கொடுத்தா லெஃப்ட் ஆகுறாங்க, ஏன்னு தெரியல. சிவபிரகாஷ், ஓகே. பிருத்திவி வரைஞ்சிட்டீங்களா கண்ணு? 137. Shobana, okay. Yogesh, 262. Okay, can you turn on your camera? குயிக்கா காட்டு. என்ன ஒரு பேட்டரி தான் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண போறோம், அதை மட்டும் காட்டு. சீலிங் ஃபேன் ஓடுது சூப்பரா. எஸ் கண்ணா, ஏ செக்ஷன் எல்லாரும் பாருங்க. ஃப்ரெண்டு வரைஞ்சிருக்காரு, பொலாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கிறார். ஓகே, வெரி குட். அம்மீட்டர்ல மட்டும் ஒரு சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ வெரி மச். கண்ணா, இங்க ஏ செக்ஷன்ல யார் வரைஞ்சிருக்கீங்க? குயிக்கா ஏ செக்ஷன்ல யார் வரைஞ்சிருக்கீங்க? சௌமியா, ஆதித்யா, ராஜசரவணன். ஓகே, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, let me continue. Okay, here listen, you may draw circuit diagram correctly, but you may forget to mark the symbols. கொஞ்சம் check பண்ணிக்கோ. Who's on the output? I think yaar kaatneenga. Keep on doing. Who is that? Yogesh, please listen. In forward bias, current will flow in this direction. Am I correct? And one more thing, in your ammeter, if you draw in this position, don't put plus minus like this. Plus and minus you need to mark here, up and down. Horizontally draw பண்ணும்போது தான் left rightல mark பண்ணணும். Is it clear? கண்ணா, சொல்றது புரியுதா? மீட்டரோட டெர்மினல் இங்கதான் இருக்கு. ஸோ இங்க பிளஸ் மைனஸ் மார்க் பண்ணலாம். இதுல இப்படி ஹரிசாண்டலா டிரா பண்ணும்போது இங்க பிளஸ் மைனஸ் மார்க் பண்ணலாம். ஓகே, listen. In forward bias, current enters this terminal and leaves in the second terminal. So always current enter terminal positive, leave terminal negative. Similarly, diode la inga current enter agudhu. So inga da plus mark pananum voltmeter la. Leave agra terminal la negative. Okay, can you correct what are the mistakes you did in your notebook? In reverse bias, current enters in the opposite direction. Please check the polarity of your voltmeter and ammeter, whether they changed the plus as like this. இப்போ எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைட் மாறிடுச்சு. எதுக்குன்னு இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? Have you understood? Current இப்படிதான் என்டர் ஆகுது. Thereby these two are positive. These two modification you people may not did in your side. Please make these two corrections. Is it clear, sir? Shall I continue? இப்போ ஒன்னை எதுக்கு வரைய சொன்னேன்னு இப்ப தெரியுதா? நீ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரையும் போது தான் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவ. நான் இங்க டிரா பண்ணனா இதை நீ அப்படியே எடுத்து காப்பி அடிச்சுக்க. ஓகே, so whenever we are giving some task, please do it. Thus that particular task will teach you some concept. Okay, yes. Now we will do the reverse characteristics. Very important thing. In the reverse characteristics of the Zener diode, please observe the voltage. These voltages are in the range of only 0 to 6. Whereas in case of normal PN junction diode, the reverse characteristics voltages are 0 to how much?
1200 volt வரைக்கும் வச்சு தான் நம்ம characteristics பண்ணிருக்கோம். Huge. This is the importance of making doping and then using the device. Okay. Now, as like our PN junction diode forward bias mariye, reverse bias room, slowly we are going to increase the voltage. Now it is unbiased condition. Therefore, there is no current flow. Therefore, origin. Both are 0, 0. So I am starting from the origin. Is it everyone can capture the characteristics graph as well as these two reading? Any difficulty to follow this, dear students? Hello? No, sir. No. Shall I increase the voltage step by step? Yes. Yes, sir. Okay. First reading 0. Second reading, please do observe. Here we are having two voltages. Voltage drop across the diode, then input voltage. Can anyone tell me which voltage reading I need to take it to plot this graph? Graph plot பண்றதுக்கு எந்த voltage எடுத்துக்கணும்? Voltage drop across the device or the input voltage? Please unmute and answer. Okay, let me give you the clue. Second point enna voltage idu? This is equal to minus 0.5. 0.5. Whether this is your input voltage or drop across the device. Drop across across. the device. Don't get confused. Whenever we are plotting the VA characteristics, we are most bothering about only the device. Therefore, current through the device and voltage drop across the device only we will plot. Don't bother about the input voltage, but the input source is the source for the system. Idha nama touch பண்ணுவோம். But inga reading எடுக்க போறோம். I hope you people don't get confused with these two readings now. Shall I increase the voltage little high? Okay, now it is 1 volt. There is no current. It is a negligible current flowing in the circuit. Again, I am increasing the voltage. Again, I am increasing the voltage. Again, I am increasing the voltage. Now, what is the input voltage? Input voltage எவ்வளவு? What is the voltage drop across the diode? My input voltage is minus 9 volt. What is the drop across the diode? Minus 5 volt. Minus 5 volt. Now, please watch too close. In the zone mattum. See, enga watch பண்றது sir? Please watch this portion alone. Now I am going to increase the voltage as 9.8 volt. What is the voltage I am getting now? Across my device, 5.4 volt. Closer watch panne. Again, I am going to increase the voltage, but there is not that much change in input the voltage across the device. In the turning point, sir. Here my input voltage is 10.2. My voltage across the device is 5.6, and also it not travel in the x-axis. It tries to move in the y-axis. Bend start agada. Can anyone tell me what is this point? In the point enna name? Breakdown voltage. Very good, very good. That is called breakdown voltage. Now, breakdown voltage of the particular Zener diode. Why I am stressing this one? That I will explain later. Again, I am going to increase the voltage little high. Please observe what I am getting. Whether the voltage drop across the device is getting changing? No. Constant. But what is getting rapidly increases? Current through the diode. So the reverse bias current gradually getting increases. Therefore, my ammeter deflects. There I am taking those readings to plot my graph. Further, I am increasing the voltage to 28 volt.
There is no change in voltage, but there is an increase in current. So what you inferred from this reverse bias characteristics? Can anyone tell me, sir? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை யாரோ ஒருத்தவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்கலாம். போத் த கிளாஸஸ் ஆரிஜின்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம். ப்ளீஸ் கண்டினியூ. சொல்லுங்க, உனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லு. லெட் மீ ஹெல்ப். வோல்டேஜை கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்றோம் and we are note downing the drop across the device. ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும் in steps of 1 volt. Then இங்க 2ல இருந்து 4க்கு மாறிட்டோம், 4ல இருந்து 5. இதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க என்ன நடக்குது. ஹலோ, ப்ளீஸ் மேக் attempt, ப்ளீஸ் interact. ஆஃப்டர் எந்த வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் நடக்குது? எந்த வோல்டேஜ்க்கு அப்புறம் சேஞ்ச் நடக்குது? யூ ஃப்ரெண்ட் டோல் நோ வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி வோல்டேஜ்? Breakdown voltage. Reverse breakdown. Am I correct? It's a reverse breakdown. After the reverse breakdown, voltage drop across the device kept constant, only the current through the device increases. Therefore, I can operate my Zener diode device in the reverse bias characteristics. Okay? Yes. The name of the voltage is called Zener breakdown voltage. Note பண்ணிக்கலாமா? Note பண்ணிக்கலாமா? Yes. Please make a note of this. Zener breakdown voltage, in short, it is called as VZ. What is the value of the VZ for the diode we took for our simulation? நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டயோடுக்கு என்ன வோல்டேஜ் இருக்கு? VZ 5.6 volt is the right answer. In case if I am having different Zener diode, its value VZ is equal to 3.3. Can you draw the graph for this particular diode? இது எங்க சார் கட்டிங் ஆகும்? Please help me to draw the diagram. Let me take blue color to plot. Slow varum, increase பண்ணிட்டே வரும். Where the breakdown will occur? Please stop me. Shall I go beyond this 4, 5? No, sir. No, sir. No. I need to stop here. Where the particular turning point will occur? 3.3. Okay. Beyond that, whether my waveform will go like this or like this or like this. Option A, option Right, C, right. option C. B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. That's all. That's all. So if you go and check it in the market, we are having different types of Zener diodes. So Zener diode specifications. Zener diodes என்னென்ன voltage range எல்லாம் available பார்க்கலாமா? So Zener diode available in the various ranges. எங்க பார்க்கலாம்? இங்க பார்க்கலாம். Can you see this portion alone? Left hand side. Let me zoom little bit. Can you see this? What is the first one? First, okay. What is the first one? 5 point? 5 point? Hello, is it visible? Next one? 6.2. Next one? Very next one? 6.8. What do you infer from this? Zener diode இது மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. கரெக்டா சார்? கரெக்டா? So இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன எதை மென்ஷன் பண்ணுது? இந்த வோல்டேஜ் எதை பாயிண்ட் பண்ணுது? 8.2 அப்படின்னா என்ன மீனிங்? Zener breakdown voltage. Very good. அப்ப using these devices we can do one magic that this is my input voltage, if I increase the input voltage,
Irrespective of my input voltage, my output voltage maintain certain value. This is called my Zener breakdown voltage. So, அப்ப நான் input voltage vary பண்ணிட்டே இருக்கேன், output voltage கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அப்ப இதை ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனா யூஸ் பண்ணலாமா? That is called voltage regulator. சார் நான் சொல்றது புரியுதா? Shall I give one example for this? Shall I give one example for this? Please take your mobile charger. நம்மகிட்ட அடாப்டர் இருக்கா? மொபைல் அடாப்டர் இருக்கா? ஆர் நம்ம லேப்டாப் பவர் பேங்க் இருக்கா நம்ம கிட்ட? இன்புட் வோல்டேஜ் வேரி ஆயிட்டே இருக்குது. பட் உன் அடாப்டர்ல கான்ஸ்டன்டா எவ்வளவு வோல்டேஜ் வருது சார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கான்ஸ்டன்டா வோல்டேஜ் எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு வோல்டேஜ் வருது? 5 வோல்ட். சி, இந்த மொபைல் போனுக்கு சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ், நம்ம டிசி வோல்டேஜ் எனார்மஸா கொடுத்தா இந்த டிவைஸ் என்ன ஆயிடும்? இட் வில் கெட் டேமேஜ். ஆனா நான் சொல்றது இங்க புரியுதா யாருக்காவது நான் என்ன சொல்றேன்னு? கன்சிடர் திஸ் லோட் as your எல்சிடி டிவி. உங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்சிடி ஆர் எல்இடி டிவின்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இந்த ஜீனோ டயோடு யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா, இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன வேரி பண்ணாலும் உன் டிவிக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும்? ஃபிக்ஸ்டா இருக்குமா? ஃபிக்ஸ்டா இருக்குமா? ஓகே, இது ரொம்ப புரியலன்னா டோன்ட் வரி. While we discuss the application, at the time we will continue. Come back. Let me add few more points in this breakdown region. From this point, அதாவது ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்டா ஒரு வர ஆரம்பிக்குது இல்ல, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்க இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் is called as Zener breakdown region. நோட் பண்ணியாச்சா? ஹலோ. ஸோ என்னோட Zener breakdown வோல்டேஜ்ல மட்டும்தான் I will get the constant voltage source இதை யூஸ் பண்ண முடியும். Zener diode acts like a constant voltage source. Constant voltage source என்னது? ஃபிக்ஸ்டா ஒரு வேல்யூ. Can anyone tell me? இப்படி இருந்ததுன்னா இது என்னது? வேரி ஆயிட்டே இருக்கு. இப்படி இருந்தா என்ன அர்த்தம்? கான்ஸ்டன்டா ஒரே வோல்டேஜ் கொடுக்குது. ஓகேவா? எஸ். இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் am I audible? ஹலோ. எஸ். எஸ். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல இருக்கிற கரண்ட் வேல்யூ என்னன்றது we will see. Before that, ideal caseல என்னது? Yesterday last class I gave one example. Theoretical value, election commission 100% vote ideal case வச்சாங்க. What is the practical we achieve? Anyone tell? எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணாங்க? போலிங் 75%. கோயம்புத்தூர்லாம் பாத்தீங்கன்னா 56, 57 தான் வந்திருக்கு. Am I correct, sir? So that is ideal and practical case. Similarly, in reverse biasல இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல இது கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் இருக்கும். பிராக்டிக்கல் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட் டீவியேஷன். ஒரு டீவியேஷன் தெரியுதா? என்ன கலர்ல தெரியுது டீவியேஷன்? ப்ளூ கலர். ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இங்க பாரு, இது மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், பாத்திருக்கியா? இது எதனால அக்கர் ஆகும்? இது மாதிரி கிராஃப் லீனியரா போறது. இது எந்த டிவைஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்படி லீனியரா வேரி ஆகும். ஹலோ. ஓம்ஸ் லா. ஓகே, அது எந்த டிவைஸ்? அது ரெசிஸ்டர், டயோடு. Which one? Option A resistor, option B diode. Resistor. Please watch closely here also. I am getting slight linear curve with less slope. Am I correct? Yes, sir.
அப்ப இது எந்த காம்பனன்ட்னால நடந்திருக்கும்? ரெசிஸ்டிவ் எலமெண்ட். கரெக்டா? அப்ப இந்த டயோட்ல slight variation in the Zener diode occurs due to its internal impedance. இந்த இம்பிடன்ஸ்ன்ற டேர்ம் நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோமா ஸ்கூல்ல? இம்பிடன்ஸ் படிச்சிருக்கோமா? Yes, sir. அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா the opposition to DC circuit. Impedance, that is capital Z அப்படின்னா opposition due to what? எந்த சப்ளை? AC சப்ளை. புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா? ஏசில அப்போசிஷன் நடந்துச்சுன்னா that is called impedance. டிசில நடந்துச்சுன்னா அந்த அப்போசிஷன் பேர் என்னது? ரெசிஸ்டன்ஸ். So in general many of the time ஏசி டிசி ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி ஏதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லும்போது சிம்பிளா இம்பிடன்ஸ்னு சொல்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. யூ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா நினைச்சுக்கோ. ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால இந்த டிராப் அக்கர் ஆகுது. ப்ளீஸ் நீ ஆல்ரெடி பென்சில்ல வரைஞ்சிருந்தேன்னா இந்த லைனை ஒரு டாட்டர் லைன்ல வரைஞ்சிக்கோ, இல்ல ஒரு இங்க் பென் யூஸ் பண்ணி கலர் சேஞ்ச் பண்ணி டிராப் பண்ணிக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஐடியல் கேஸ், திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராக்டிக்கல் கேஸ். ஆர் யூ ஹேவிங் எனி டவுட் அப் டு திஸ்? ஐ ஹோப் நோ. Am I correct? Am I correct? Yes. Yes. Then அந்த ஜோனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கிற கரண்ட் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வரும்போது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்க கரண்ட் IZK, that is equal to minimum Zener current to sustain breakdown. Then IZM in the region order ending point. IZM beyond this கொஞ்சம் changes அதிகமா நடக்கும். So constant voltage நமக்கு கிடைக்காது. அதனாலதான் they are giving one limit. If you operate up to this limit, constant இருக்கும். Beyond that you will find drastic drop. Therefore you won't get the same characteristics. அப்ப அந்த maximum என்ன சார்? That is your IZM. That is your maximum Zener current. Okay? Yes. So இது வரைக்கும் அப்ப என்ன பார்த்துட்டோம்? Zener diode doping, normal PN junction diode doping increase பண்ணா அதுக்கு Zener diode னு பேரு. That diode can operate in the reverse bias without damaging. That is very very important. Reverse bias without damaging. And also the reverse bias voltage பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப low region you can operate it. Okay, then very very important thing, once you operate in the reverse bias mode, you will find one region that is called Zener breakdown region. In the region நம்ம operate பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? You will get a constant output voltage. Okay, that's all. Then in this region, if you want to find the dynamic impedance, dynamic resistance in படிச்சோமா அதேதான். dynamic impedance என்னது? change in voltage to change in current. so இது நம்ம அங்க normal diode என்னன்னு படிச்சோம்? RD படிச்சோம். Am I correct sir? What is the formula to RD? change in forward voltage divided by change in forward current and reverse current. ரெண்டு பங்கு. ஓகேவா? இங்க என்ன இருக்கு சார்? Zener dynamic impedance மட்டும் தான் பார்க்கிறோம். அப்ப என்னது? VZ divided by delta VZ அப்படின்னா என்னது? This small change in value divided by this change in value. You will get what? Zener dynamic impedance. Please take a screenshot of this one. இது வரையறதுக்கு மேபி லேட் ஆகும். நீ ஆல்ரெடி டிரா பண்ணிருக்க கிராஃப்ல ஸ்லோப் மார்க் பண்ண முடிஞ்சா மார்க் பண்ணி take down this end result. If you took, please say yes. Thereby we can continue. Hello? Shall I move? Yes?
கனெக்ட் ஆயிருக்கேனா? Okay, okay. Yes. Now we will see ideal Zener diode model. So ideal Zener diode model. So PN junction diode la நம்ம ஒரு model பார்த்தோம். Can anyone recollect and tell me forward bias la normal PN junction model equal to what? Forward bias la normal PN junction diode எப்படி இருக்கும்? Then reverse bias la அது எப்படி இருந்தது? Let me give options. Forward bias, open switch, close switch. Reverse bias ka adhe option eduthuko. Option A, option B. Forward bias la eppadi irukum? Option B, sir. Option B for forward bias. Reverse bias ku? Option B. Option A. That means what? Forward bias la it act as a closed switch. Reverse bias la it will act as a open switch. Now I will ask you one thing. Forward bias of the Zener diode is very much similar to what? Zener diode forward bias, reverse bias compare பண்றோம். எது கூட compare பண்றோம்? PN junction. If I compare with forward bias with the PN junction diode, இது எப்படி act ஆகும்? மாடல் எப்படி இருக்கும்? Forward bias la Zener diode எப்படி இருக்கும் மாடல்? Closed switch. Very good. Any guess for the reverse bias? Open circuit இருக்குமா? Open circuit na அந்த டிவைஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்ண முடியுமா? No, sir. No. Please recollect your VA characteristics. And the reverse breakdown and the voltage drop across diode எப்படி இருந்தது recollect பண்ணா you can tell the model. Already I gave the clue plenty of in the previous slides. Reverse bias model அது எப்படி இருக்கும்? எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? first of all voltage across diode எப்படி இருக்கும் reverse bias la? After Zener the breakdown க்கு அப்புறம் breakdown region ல எப்படி இருக்கும்? Increase. Constant என்னவா இருக்கும்? Constant voltage ஆ current ஆ? Voltage. Constant voltage na அப்ப எப்படி draw பண்ணலாம்? Shall I draw like this or like this? Which one I can draw? Which one I can draw? Option A or option B? Option A. Option A. That's all. Without making much delay, let me show. This is your reverse characteristics model. So reverse நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will ignore the drop. இப்படி ஒரு drop சின்னதா ஒன்னு வந்து இப்படி knee pointல வந்தாலும் நம்ம எடுத்துருவோம். எடுத்துட்டு we will take it as a straight line. Am I correct? Straight line. எப்படி இருக்கு? I'm getting one constant voltage VZ that is equal to this model. Is it clear, my dear students? Forward la எப்படி இருக்கும்? Closed switch. That's all. Please don't take a screenshot. Please draw this one. It will take very less time to draw. Make it fast. Zener breakdown region. Ideal Zener breakdown model is equal to your voltage source. Okay? Reverse characteristics in put draw panna. Shall I change the slide? Shall I change the slide? 1 minute, sir. Okay, take it. Kana please கொஞ்சம் எழுதுங்கடா. தூங்கிட்டு இருக்காதடா. ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லயும் ரெண்டு லைன் தான் இருக்கு. நீ அப்புறம் திரும்ப நீ கிளாஸ் நோட் எழுதி எனக்கு சப்மிட் பண்ணனும்னா நீ உட்கார்ந்து ரெக்கார்டிங் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்ப. Don't do the task multiple times. ஒரு வேலையை செய்வதை திருந்த செய். ஓகே?
Okay, next one. Forward இது எப்படி இருக்கு சார்? அது closed switch தான் இருக்கும். If you want, please take down that also. So forward characteristics அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா model of the forward characteristics only இந்த line மட்டும்தான் இருக்கும். இப்படி straight y-axisல straight line draw பண்ணிக்கணும். Then model is equal to your closed switch. அவ்வளவுதான். Yes. Now என்ன சார் Zener diode பார்த்துட்டோம். What are the two type of reverse breakdowns we have studied in the first PN junction? ரெண்டு டைப் பார்த்தோம்ல. என்னென்ன டைப் பார்த்தோம்? Zener breakdown பார்த்தோம். வேற என்ன breakdown? Avalanche breakdown. Avalanche breakdown. Okay. So this one we are going to see in detail. You people may ask, sir, Zener effect use பண்ணி ஒர்க் ஆனா அந்த டயோடுக்கு என்ன பேரு? என்ன பேரு? Zener diode. Okay. அப்போ உங்க மனசுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சின்ன கேள்வி வரணுமே. இப்போ avalanche effect யூஸ் பண்ணா அப்ப அந்த டயோடுக்கு என்ன பேரு? ஹலோ, avalanche diode. பட் ரேரா தான் அந்த டயோடு யூஸ் பண்றதுனால mostly in the UG level it will not available in your textbook. Even in your school days you didn't study the avalanche diode. Am I correct? So anyone interested to learn the avalanche diode, please browse and study. Okay, now I will explain you this effects little clear. So please make note of these things very clearly. So in the particular breakdown there will be a large current at breakdown. Okay, so இது ரெண்டு ஃபேக்டர்னால occur ஆகுது. One is due to the Zener effect, another one is the avalanche effect. What மட்டும்தான் we have seen. Now we are seeing little detail. So Zener effect is happen due to the ionization by electric field. Electric field நால occur ஆகுது. அப்ப avalanche effect எதனால நடக்குது சார்? Avalanche effect எதனால நடக்குது? Due to collision. What is mean by collision? What is mean by collision? What is mean by collision? Na collision na enadhu? What is mean by collision? Hello? Na what is mean by collision? What is mean by collision? Can you see the collision? Can you see the collision? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Collision na enadhu? What is the meaning of collision? Hitting with the nearby atom. Please watch here. Watch here. Collision agudha. So electron, see many of the electrons traveling within the medium. There are few electrons getting hit with the nearby atom. அது ஹிட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? ஒரு ஸ்பார்க் வருதா? ஸ்பார்க் வருதா? ஹலோ ஹலோ, ஸ்பார்க் வருதா? So due to the collision, ionization happens. Then what is the meaning of ionization? Ionization அப்படின்னா ரொம்ப simple. See, in general, every atom have equal number of electron and proton. If the particular electron, the particular atom loses any one electron, the lose பண்ணிச்சு அப்படின்னா it will become a positive ion. The same atom gains one electron. Electron gain ஆச்சுன்னா it will become a negative ion. புரியுதா? What is in the ionization? Either gaining or losing of electron. அப்ப either electron lose பண்ணும் இல்ல gain பண்ணும். அப்படி பண்ணிச்சுன்னா that is called ionization process. அந்த ionization-ல you will get two things. One is the positive charge ion, another one is the negative charge ion. Now we will see how this ionization happens. So in Zener effect, the ionization happens because of the electric field at the junction. Okay, புரியுதா?
So அப்ப Zener effectல electric field என்ன ஆகுது? When reverse bias is increased, the electric field at the junction also increases. Due to that, the breakdown occurs. That is the first point under our Zener breakdown. The second one, the high electric field causes my covalent bond to break. So covalent bond break ஆனாதா எனக்கு என்ன நடக்கும்? எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும்? வெளியே போகும். புரியுதா? So அப்ப எலக்ட்ரான் வெளியே போகும்போது large number of carriers are generated. So இது generate ஆகிறதுனால தான் you can have a reverse saturation current. So carriers produce ஆனாதா எனக்கு என்ன ஆகும்? So the reverse saturation current increase ஆக ஆரம்பிக்கும். So அது increase ஆக ஆரம்பிக்கும் போது தான் என்னோட characteristicsல I am getting this current flow. புரியுதா? So the Zener effectனால எனக்கு அந்த carriers increase ஆகிறதுனால I am getting enormous current. Then this causes the large current flow in my device. One more thing, the mechanism of Zener breakdown is called Zener breakdown voltage. Okay, so the mechanism of this breakdown is called Zener breakdown. Then it's very clear. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், doping level increase பண்றதுனால we are getting a narrow depletion region. Please make note of this. நம்ம doping increase பண்ண அப்படின்னா we will get a narrow depletion region. Depletion region ரொம்ப நேரோவா இருக்கும். Thereby the reverse bias voltage is less than 5 volt. If you compare your previous characteristics, நமக்கு பார்த்தோமா ஒரு 5.6 அந்த ரீஜனுக்குள்ளேயே வந்துருச்சா? practically the less than 5 voltன்றது may extend up to ஒரு 8 volt வரைக்கும் போகும். நம்ம அங்க பார்த்தோம்ல 8.2 voltக்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு Zener diode produce பண்றாங்க. கரெக்டா? So the takeaway point from this slide is, because of the higher level doping, you are having narrow depletion region. Due to the narrow depletion region, if I increase the electric field, my covalent band will get break. This will produce enormous carrier free electrons that will increase my current flow. புரிஞ்சிருச்சா? இங்கிருந்து இங்க flow ஆகி இங்க முடிச்சிருக்கும் application. So this is called Zener breakdown. So Zener breakdown that is the thing. The second one is the avalanche breakdown. So avalanche breakdown என்ன நடக்குதுன்னா, here எதனால நடக்குது? Due to the collision. Okay வா? So the increasing electrical field will create the velocity of the minority carrier. So the velocity of the minority carrier increase, it will hit the nearby atom, that is called collision. Due to the collision, see actually if these electrons get hit with the nearby electron, இது போய் இன்னொன்னுல ஹிட் ஆகுது. ஹிட் ஆனா இது என்ன ஆகும்? இதோட கோவலன்ட் பேண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரேக் ஆகும். again இதுல இருந்து கிரியேட் ஆகிறது போய் அத நியர்பை இருக்கிறத ஹிட் பண்ணும். So this cumulative action, this collision action creates more number of minority carriers. Thereby there will be a current flow in my device. So this is called avalanche breakdown. Here the voltage level, the reverse bias voltage is above 5 volt. So avalanche idhula the reverse and the breakdown voltage எப்படி இருக்கும்? Greater than 5 volt ல இது occur ஆகும். So less than 5 volt ல occur ஆச்சுன்னா that is called Zener breakdown. That is due to only the electrical field. Avalanche breakdown ல collision னால occur ஆகுது, that is greater than 5 volt. Okay, so please take a screenshot of these two things. Based on this breakdowns, we have created two diodes. One is the Zener diode, another one is the avalanche diode. So Zener effect எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன்னா, so இங்க பார் Zener effect voltage increase பண்றோம். Increase பண்ணும்போது our carriers move ஆகி it is producing the reverse saturation current. Avalanche effect greater than 5 volt கொடுப்போம். So greater than 5 volt கொடுக்கும்போது
என்ன ஆகும் அந்த ரீஜன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வந்து it will make your current flow. Okay, so that's all regarding your Zener breakdown and avalanche breakdown. Put together இங்க ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ அது இருக்கும். Please take a screenshot of this one. Any doubt in this? Any doubt in this? Shall I ask only one question? Avalanche breakdown operating voltage என்னவா இருக்கும்? Less than 5 volt option A, greater than 5 volt. Option A or option B? Avalanche Option B. புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா? அப்புறம் இங்க இது this is due to highly doped. இங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க avalancheல compared to Zener diode it is lightly doped, but it is greater than normal PN junction diode. Okay va? You need to compare one between only avalanche and Zener. Okay va? Zener compare பண்ணும்போது it is lightly doped. Okay, collision நால occur ஆச்சுனா that is avalanche, high electric field நால occur ஆச்சுனா that is Zener. Okay, I hope you people clear with this. Let me show the application where we are using this. So this is my input voltage. So unregulated DC input அப்படினா say example 0 to 30 volt கொடுக்கிறேன். Here I am using 5.6 volt Zener diode. What may be my regulated output? Can anyone tell me? Output voltage எப்படி இருக்கும்? Input voltage is the range of input voltage. But my output voltage எப்படி இருக்கும்? Fixed ஆ இருக்குமா? Different rangeல கிடைக்குமா? Hello sir? Hello? Fixed voltage. Can anyone tell me what is the value of my output voltage exactly? Exact எவ்வளவு voltage இருக்கும்? Very good, very good. Which one decides the output voltage fixed? This device, this Zener diode. If I use 8.2, what will be your output voltage? 8.2. Very good, very good, very good. Kana idu ellarthukkum puriyudha illa and answer பண்ற ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும் தான் புரியுதா? kana இதுக்காக கொஞ்சம் எஸ் சொல்லலாம்டா. இவ்வளவு கதை பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமாது டேய் யாருமே பேச மாட்டேன்றீங்க. என்ன பிரச்சனை? ஹலோ Yes, sir. புரியுதா மேடம்? சரி, Yes, sir. நான் அப்புறம் வர நான் லேப் கிளாஸ் வரும்போது எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறேன். The second application is your reference voltage circuit. அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா this symbol may be new to you. This one we will discuss in module 3. Module 3ல ரெண்டு டிவைஸ் தான் இருக்கு. உங்க சிலபஸை செக் பண்ணி யாராவது சொல்ல முடியுமா? Module 3ல ரெண்டு டிவைஸ் தான் படிக்கிறோம். யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன டிவைஸ் நம்ம Module 3ல படிப்போங்க? ஹலோ, Module 3ல ரெண்டு டாபிக் சப் டாபிக் சொன்னேன். யாராவது நோட்ல எழுதி வச்சிருக்கிறியா? ஓகே, ஆபரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர், இன்னொன்னு என்னது? Oscillator. Oscillator. Very good. Oscillator is not a component. நம்ம எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆசிலேட்டர் பண்ணலாம். ஓகே, இது ரெண்டுல இது என்னவா இருக்கலாம்? எனி ஐடியா? It is your operational amplifier. This is your operational amplifier. ரொம்ப சிம்பிள். இங்க எங்க Zener diode யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? எங்க Zener diode யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? This is your Zener diode. So what is the name of the circuit? Reference voltage circuit. Say example, if I connect 5.6 Zener diode here, இங்க என்ன ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட்ல, இந்த ஆபரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு? ஹலோ, இங்க 5.6 Zener diode யூஸ் பண்ணா இங்க என்ன ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் இந்த ஆபரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு? 5.6. If I use 8.2 volt Zener diode யூஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் இங்க? 8.2 volt. What you have inferred from this, இந்த ஆபரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்ல ரெண்டு இன்புட் இருக்கு.
One is the reference terminal, another one is the input terminal. Reference is the fixed one, so அதை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றோம்? using Zener diode. புரிஞ்சிருச்சா சார்? புரிஞ்சிருச்சா சார்? Yes. Okay. The last application is your clipper. இது கிளிப் பண்ணுது. ஸோ ரெண்டு Zener diode நம்ம இப்படி ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பாய்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க ஒரு போர்ஷனை மட்டும் கிளிப் பண்ணிருக்கு. கரெக்டா சார்? இங்க பாருங்க, இந்த போர்ஷன் மட்டும் இங்க இல்ல. கரெக்டா? அது எது டிசைட் பண்ணுது? these two Zener diodes. ஓகேவா சார்? ஓகே? Yes. Please. So that's all. 3 applications. Take a screenshot. First one is the voltage regulator. Tick. Okay. Then reference voltage circuit. Click. Next, clipper. That's all. That's all regarding your PN junction diode and Zener diode. So நம்ம syllabusல ஒரு 2 word தான் முடிச்சிருக்கோம். Am I correct, sir? Am I correct, sir? If you refer Yes. your syllabus, diode முடிச்சிருக்கோம். அதுக்கடுத்து என்ன முடிச்சிருக்கோம்? அதுக்கடுத்து என்ன முடிச்சிருக்கோம்? ஹலோ ஹலோ, டேய் என்னடா வாய் திறந்தே பேச மாட்டேன்றீங்க? ஹலோ ஹலோ, Yes, sir. இந்த ஒரு நிமிஷம் இருமா. பவன் குமார், ஆர் யூ தேர்? பவன் குமார், சஜி சார், ஓகே. ஸ்ரீராம் Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. சார், பவன் குமாருக்கு ஆப்ஷன் போடலாம் சார். 233. 233, sir. எஸ் சார், எஸ் சார், 233. ஸ்ரீராம், ஸ்ரீராமுக்கு நீங்க பிரசன்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே. சிவபிரகாஷ் 147. Yes, sir. சார் 129 ஆப்ஷன் போட்டுக்கலாம் சார். சஜி சார் 20p 129 கூப்பிட்டோன்னு கிளம்பிட்டாரு. 129. Okay, sir. ஓகே. ஆதித்யா, Sir. உங்க பேர் என்ன? Aditya. ஓ ஆதித்யா, எப்பவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான். ஓகே ஓகே. சஜிஷ் சார், ஆதித்யானா? ஓகே ஓகே. சமர்தா, இந்த எஸ்ஆர்ல இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சார்? நம்ம வந்து ஒண்ணு மார்க்குக்காக படிப்போம், இல்ல அட்டெண்டன்ஸ்க்காக படிப்போம். கரெக்டா? சமர்தா சொல்லிட்டு தான் இருந்தீங்களா? அதர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை? ஏன் உங்க மைக்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது இல்லையா? அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து திரும்ப செக் பண்ணணுமா? கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்றாங்கன்னா 1 to 1 தான் நம்ம லாஸ்டா இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண போற பிளேஸ்மெண்ட்ல. ஓகேவா? ஸோ 1 to 1 இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு நீ பிராக்டிஸ் ஆகல அப்படின்னா உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது. See, I will tell you one big example. Your friend Yogesh drawn some circuit. அந்த சர்க்யூட்ல என்ன தப்புன்னா நான் உடனே கரெக்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா யோகேஷ் அந்த டயக்ராம் எங்க போய் வரைவான்? பிளேஸ்மெண்ட்ல போய் டிரா பண்ணுவான். கரெக்டா? ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு இன்ட்ராக்ட். உங்க நேமை சொல்லி அட்டெண்டன்ஸ் ஆப்சன்ட் போட்டு தான் பேசினேன்னா இட் வில் நாட் பி குட். ஓகே. நவ் எவ்ரி ஒன் டேக் யுவர் மொபைல் சார்ஜர் அண்ட் டர்ன் ஆன் யுவர் கேமரா. தட் இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக். லெட் வி ஸ்டார்ட் வித் த ப்ராக்டிக்கல் ஒன். ஓகேவா? I'm going to give only the introduction. Please take one fresh page, put a title, regulated power supply. எழுதியாச்சா? எழுதியாச்சா? Regulated power supply. Please take your mobile charger and turn on your camera and show to us. Make it fast. A section Sajid sir will watch. B section I will see. Make it fast. உங்களோட மொபைல் சார்ஜர் கொஞ்சம் குயிக்கா எடுங்க பார்க்கலாம். கேமரா ஆன் பண்ணு. இல்ல ரோல் நம்பர் சொல்லி சொன்னாதான் ஆன் பண்ணுவியா? எல்லார் கையிலும் மொபைல் சார்ஜர் இருக்கா? இல்ல லேப்டாப் சார்ஜர் இருந்தாலும் எடுக்கலாம். குயிக்கா. மேக் இட் ஃபாஸ்ட்.
see இந்த particular topic practically எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். குயிக்கா, please tell your name if you turn on the camera. Soumya, ஓகே சார் பாப்பாங்கம்மா. அதுல இருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் ரீட் பண்ணி வையே, கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் கரெக்ட் பண்ணி சார்ஜர் மட்டும் காட்டுற மாதிரி பாரு. எஸ், எனிவன் எல்ஸ் ஹியர்? பி செக்ஷன். புஷ்பா, நேசமணி, சோபனா, லக்ஷனா, ஸ்ரீராம், are you having mobile charger? Logesh, ஹலோ. நேசமணி, ஓகே, வெரி குட். சார்ஜர் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதுல என்ன இருக்குன்றத can you read it yourself? Okay, please take your note, please take your notebook everyone. Charger னு எழுதிக்கோ, மொபைல் சார்ஜர் ஆர் அடாப்டர். இன்புட் வோல்டேஜ் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். உங்க மொபைல் சார்ஜர்ல V in னு போட்டு ஏதாவது எழுதியிருக்கா? ப்ளீஸ் ரீட் இட் yourself. V in ரீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Hello dear students, can you follow me? Input V in ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. I will do one thing. I will pin Vidyasri in the B section. எல்லாரும் பார்க்க முடியுதா பாருங்க. ரோல் நம்பர் 259. உங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Here in A section யாருதுமா கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு? சார்ஜர் மட்டும் இருக்கிறதுனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே, இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன இருக்கு ரீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கண்ணா ஏ செக்ஷன்ல யாரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கிற அடாப்டர்? இஃப் யூ டெல் யுவர் நம்பர் ஐ வில் பின் யூ. ஹலோ, ஏ செக்ஷன்ல எல்லாரும் தூங்குற. சரி, ஓகே கண்ணா ரீட் பண்ணுங்க. இன்புட் வி இன்னு சொல்லி என்ன கொடுத்திருக்காங்க ரீட் பண்ணு. ஓகே, 100 to 240 volt. ஏசி ஆர் டிசி என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஏசியா டிசியா? AC. AC. Please everyone make note of it. Input voltage is equal to 100 to 240 volt. Comparing நம்ம உதயராஜன் வந்து chat boxல போட்டுருக்காரு பாரு, நோட் பண்ணிக்கோங்க. 100 to 240 volt at 50 to 50 hertz to 60 hertz. நோட் பண்ணிக்கலாமா? That is your input voltage. Very good. Can anyone tell me what is the output voltage in your charger? Output voltage? Output voltage. Please go through, and even if you type it in chat box also good. Output voltage I am asking. Udayarajan, are you giving the information of your laptop charger? Udayarajan, 158. Can I please listen? Udayarajan giving the output voltage as 19.5 volt and Abhinandan giving the output voltage as 5 volt. Srihari giving the output voltage as Abhinandan is 9 volt, Srihari is 5 volt. Let me take these three as a 3 combination. Everyone please make note of this. In B section also I have posted the same thing. Please make note of one thing. 9 volt and 5 volts are mobile charger outputs, but 19.5 volt is the laptop charger output voltage. Okay, and also some of them giving the current rating. Can you give me the input current rating? AC la enna input current kuduthirukanga, DC la enna current kuduthirukanga? Can you share it in the chat box? Can you share it in the chat box? AC la enna current rating kuduthirukanga konjam kuikka? AC la 1.2 ampere. Very good. DC la what is the current rating given? I think AC oda current rating is not 1.2 ampere. Konjam check panni paarunga. It will be less than 1 ampere. Please check your AC adapter. The current rating, yes, it's 0.5 ampere. Yes, Naveen and Pushpa is correct. It will be less than 1 ampere. So the input current will be in the range of
0 இருந்து 0.5 ஆம்பியர் வரைக்கும் தான் இருக்கும். The output current ratings are from how much? 2 ஆம்பியர் வரைக்கும் இருக்கு. 2 ஆம்பியர். சில phone adapter output எல்லாம் வந்து 3 ஆம்பியர். Okay, very good. Can anyone tell me what is the function of your adapter now? What is the function of your adapter? Adapter function and what it does? Input voltage is AC, output voltage is DC. Very good. It converts AC to DC. AC to DC convert panna. What is the name of the component? அதுக்கு ஒரு பேர் வைப்போம். அதுக்கு என்ன பேர்? Yogesh, I am unable to hear you. Unmute and talk. Yogesh? Rectification or regulator. Have you studied in your school days? Rectifier circuits padichirkama sir? How many types of rectifier circuits you have studied in your school days? Transformers padichirka. Okay. Two types of rectifier nama school la padichirkom. Full wave rectifier and half wave rectifier. Half wave rectifier and full wave rectifier. Okay. Actually, I am going to conclude the class. Before that, let me show what you need to study and come. Okay. So you need to study your rectifier circuit. In your school days, you may study these two. Half wave rectifier and full wave rectifier. Please, next class, I won't start the session immediately. I will ask you 1 or 2 points from these two rectifiers. Let me show your half wave rectifier if you forget this one. This is your half wave rectifier. So, full wave rectifier eppadi irukum, waveform eppadi irukum, paathutu varalama next class ku? Next class paathutu varalama? I think next class is our lab class. Am I correct? Yes, So, sir. next class namakku eppa varudhu? Yes, sir. No. Today, Wednesday, Thursday, Friday, I think. Am I correct? Okay. Friday also you can take a time. Next theory class, I think it's in the Saturday. Am I correct? Saturday kulla paathutu va. Sari, ana next lab ku varumbodhu oru work mudichittu varanum. Enna work? Multi-sim la login pannittu vandirukkom. Okay va? Hello? Okay, sir. Yes, sir. I hope you people know how to log in multi-sim. Please help your friends to finish the task. And also today I will post one more quiz. Many of them not finished your first quiz. If you people everyone finish the quiz only, I can release the answer key. Or else you people can't get the answer key. Eppa last person complete பண்றாங்களோ அது வரைக்கும் I will wait. Okay. Due date தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா I will close the assignment. I will release the score. Whoever not completed, I will award 1 mark. என்ன மார்க்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? என்ன மார்க் நான் அவார்ட் பண்ணுவேன்னு? Please check it in your chat box. That is your mark. Okay. So thank you very much for your patient listening. Bye. Thank you, sir. If you people have any doubt, you can stay back and ask your doubts. Else, you can go for the lunch. Thank you very much.